Moja. Ni challenge ukipata unalipwa. Kuja, anadhania nini? Si loyalty test. Si loyalty test. Kuna kitu unapauliza swali ukipata unapata do. Mnaogopa loyalty test aje? Si loyalty test. Hii ni kitu kingine tofauti kulipa. Sasa cameraman tuko sawa? Kabisa. So mambo? Kwa salama? Sasa kwanza tu tukujue kwa majina. Kwa majina naitwa Vivian. Number 1, Jeff. Question number 1. How many times can we subtract 10 from 100? Hiyo swali ni ngumu. Bana, hiyo swali ni ngumu kweli. How many times can we subtract 10 from 100? How many times can we subtract 10? Yeah, from 100. Yeah. Minus 10 times, negative 10 times. Hello, my beautiful people. Thank you for joining us and welcome. You are watching Street Quiz and I, your boy Hilary Charles, will be your host for the show. This being our first video, allow me to take 1 minute to explain to you what you expect from this channel. Okay, this is a channel where we'll be moving to the street and having a challenge with 2 people each day, and we will be giving them 3 questions each, and one who will be lucky to answer all our 3 questions correctly will have to walk away with some amount of money. And today being our first video, we are going to start by giving 1,000 shillings to one person who will win all these questions correctly. And this amount of money will be increasing per day, 1,000 shillings per day. So in case one will not find these questions correctly, then tomorrow we'll be awarding 2,000 Kenyan shillings. In case tomorrow it will not be one, then we will be awarding 3,000 Kenyan shillings the following day. So guys, they do say that charity begins at home. And now today we decided that our first video, we are going to shoot it in Kisumu, being my home, and Migosi being my estate. We are shooting this video in Migosi estate. And now relax as we search for our first guest in the show. Man, weka on kuna wengine. Aje Buda. Uko salama? Si dakika moja tu niwaongelesha. Sasa mrembo, nini mzuri? Tuko na challenge hapa tunafanya. Na hii challenge ni ile kuna questions unaulizwa. Na ukipata questions zetu 3, ni question 3 tu, very simple questions. Na ukipata zote 3 kuna pesa tunakupea, unatembea tunazo venye ulikuwa unaenda tu hivyo. Unaenda tu kumspoil. Pesa ngapi? Leo ni video yetu ya kwanza. Sasa ukipata hizo questions zote 3 unaenda na 1,000. Leo tunatoa na 1,000. So ukipata zote question 3 unapata 1,000 Kenyan shillings. Unatembea nazo ukienda. So hapo nyinyi ndio mnaamua. Mkishindwa kuamua tunafanya TikTok tu. But sasa I give you chance mnaamua. Nyinyi tu mnaweza amua, mnaweza jua mtu anaweza kuwa mjanja ajibu hizo maswali. Yeye ndiye ajibu. But sasa before tuendelee, wacha ujiintroduce, wakujue ndio tuchape maswali. Songa tu karibu, alafu mama pia usonge huko. Nini mehappen? Sawa, jina tu. Otieno Dhiambo. Mama ukae tu hivi wewe pia uonekane. Okay, sasa wapenzi watazamaji, tuko hapa hivi na Otieno Dhiambo na kuredi kutakul maswali zetu. Na sasa Otieno Dhiambo, question number 1 goes. And remember, ukipata zote 3 ni 1,000. So you are 1,000 away. Hizi 3 questions zinaweka tu 1,000 away from being 1,000 away richer. Okay, now Otieno Dhiambo. Question number 1. How many times can we subtract 10 from 100? 10 times. 10 times. So Otieno Dhiambo, your number 1 answer is 10 times. Question number 2. It is impossible to bury a person living in Nairobi in Kisumu. It is impossible for a person living in Nairobi to be buried in Kisumu. Why? It is impossible for a person living in Nairobi to be buried in Kisumu. Why? It is not impossible. It is not impossible. But the question is saying it is impossible. Why? Si kuna graveyard huku kama Nairobi. Kama ni juu Nairobi imejama.
As in wewe unasema ni kama Nairobi imejaa ndio maana watu hawezi letwa huku. Na si wako na makwao bado huku. Ama ni watu wamepotea. Okay, inasema tu watu wamepotea na wana mashamba hawezi ziko huku. Okay, ni ile tu question inasema tu Why is it impossible? Why is it impossible? Ule mtu ameishi Nairobi. Mtu anaishi Nairobi azikwe Kisumu. It is only impossible if that person doesn't have relatives or doesn't want to be buried here. Ama kama kuna shamba ya kumzika. Okay. Sasa nimeshapata answer yako kwa hiyo question. Question number 3. Hii nitakupea time uanswer cause ni question iko na answer, very direct answer. But tukikupea time utafanya reference. Sasa unapewa 10 seconds kuianswer. From 0 to 100, tell us a number that has a letter A when spelled. If you spell this number, it has a letter A. So we'll be counting up to 10. If you don't answer, then has a letter A. A number that has a letter A. 5. But 5 haina letter A. When spelled. Ukiongea si 5. When spelled. F-I-V. When you spell this number, it has a letter A. When you spell it, it has a letter A. Hakuna. Sawa. Sasa brother amejaribu. Brother amejaribu. Okay. We can't subtract. Umeona answer. Ushaona answer. Bwana ushaona answer. Nimeona jansa. Okay. Sawa. Sasa 10 times. It is how many times? Okay, question number 1 ilikuwa 10 times from 100, 10 times. 10 times 10 is 100. If I subtract it 10 times from 100. Angalia kamera. Nikisubtract 10 mara ya kwanza nabaki na 90. Mara ya pili nabaki na 80. Mara ya tatu nabaki na 70. Si ni kweli? Mara ya 4. Sasa answer yako ni gani? Wacha nikupe time. My answer still remains the same. 10 times. Yes. You'll get. Okay, now question number 1 ilikuwa how many times can you subtract 10 from 100? 10 times. The answer is 1 times. No. When you subtract it, the next time you are subtracting it 10 again, it will be 90. It will be 90. It will not be 100. It will not be 100. How many times can you subtract 10 from 100? How many times? Only 1 times. No. Only 1 times. When you subtract it for if you subtract it 10 times, that 100 becomes 0. Good day. That is a wrong answer. That is a very Aya, sawa. Question number 2. Hiyo if I subtract it 10 times from 100, it becomes 0. I can subtract 10 from 100 10 times, not 1 time. Okay, now okay, question number 2. I'm in a hurry. Question number 2 ni ile ya impossible. A person living in Nairobi is impossible to bury him in Kisumu. How? Because this person is still living. We are talking about a person living in Nairobi, not a dead person. We are talking about a person living in Nairobi. But we can still bury the living. Wow. Sasa guys, huyu ndiye alikuwa ni mtu ni wetu wa kwanza na sasa wacha tungojee wa pili. Uko salama? Sasa watu wangu tuko hapa na boy mwingine tena mwenye pia ako ready kuchapa challenge. Na sasa kwanza kabisa tungependa ujitambulishe watazamaji wetu wakujue. Okay, kwa majina ni Sam. Samson Odhiambo, but you can call me Sam. Okay, sasa tuko hapa na Sam. Na Sam tunafanya challenge. Tuko hapa kwa streets. Challenge tunafanya ni hivi. Unaulizwa maswali matatu. Ukipata hizi maswali zote correct, unachapwa do. Kuna do tunakupea. Maswali matatu, very simple questions. But if you find them all correct, tunakupea thao. Na kuchapa thao, clean 1,000 shillings. So, uko ready? Niko tayari, najaribu. Unajaribu? Sawa, sasa tuanze. Okay, question number 1, Sam. How many times can we subtract 10 from 100? 10 times. 10 times. Yeah. So Sam anatuambia question number 1, the answer is 10 times. Aya, number 2, it is impossible to bury a person living in Nairobi. It is impossible
for a person living in Nairobi to be buried in Kisumu. Why? To be buried in Kisumu. Yeah. It is impossible for a person living in Nairobi to be buried in Kisumu. Why? Okay, like most of them, according to me, like unaona hawa watu Nairobi, like okay, like they have preferred kuishi Nairobi, like unaona most of them, some maybe huku Kisumu, maybe most of them hawana shamba, so that's why maybe some of them live in rentals ku Nairobi, according to me. Asa they're living in rentals, but even in Nairobi they're living in rentals. They will not be buried where they're living. Hapo. Okay, for now, kwa sababu ni election. Kwa sababu ni election, I can say tribalism. Tribalism inaenda. But kama ni Mjaluo na huku ni kwao, Kisumu ni kwao, but tunasema he is living in Nairobi and he cannot be buried in Kisumu. Why? Nasema ni Mjaluo anaishi huko lakini haizi uzikwa Kisumu na is living in Nairobi. Na yeye ni Mjaluo. Ni Mjaluo. Hapo nayo okay niseme okay of late kuna makisi za kitu kama grabbing of lands, unaona. So okay, like unaona, okay pia nimeshuhudia, unaona. So hakuna mtu anaweza kubali relative wake azee kwa nini yake, unaona. So you are grabbing of lands. Grabbing of lands. Okay. Yeah. Sawa. Okay, question number 3. From 0 to 100, tell us a number that has a letter A when spelled. A letter A. Yeah. When you spell this number, it has a letter A. 80. 80. Yeah. Sawa. So, Sam hapa hivi watu wangu, Sam amejibu maswali zetu zote. Na sasa tumpe answers, tuangalie kama amemanage kupata hii thao ama amekosa. Sasa kwanza kabisa question number 1, Sam ametuambia answer ni 10 times. Na question goes, how many times can we subtract 10 from 100? The answer here is once. 10 from 100. 10 from 100. If you put 100 minus 10, ukisubtract inarudi 90. So the next time unaenda kusubtract inakuwa already ishakuwa 90. So you cannot pass one times. Subtracting 10 from 100. So the answer there is 1 time. Question number 2, I asked, it is impossible for a person living in Nairobi to be buried in Kisumu. Why? Because this person is still living. He is not dead. We are talking about a living person. So we are not talking about a dead person. So that's why Sam amekosa hiyo swali. Yeye alisema majibu mingi kwa hiyo swali question moja. Alafu from 0 to 100, tell us a number that has a letter A when spelled. There it is no number, none of the numbers. So brother Sam umekosa maswali zetu zote na umekosa thao. Sasa waambie tu wa subscribe. Okay. To Hilary Charles YouTube. Yeah, YouTube channel Hilary Charles. Okay, so please guys, subscribe and like na mfinye hiyo notification button really to watch more of their videos. Okay, according to me they are really nice guys. So support them. Thanks. Asante sana brother Sam. Sasa wewe utasubscribe tu, tukikata hii tuna subscribe tu hapa. Sasa watu wangu asanteni sana kwa kuwatch, na tutakuwa tuna post every video each day, na vimejua leo tumekosa kupeana thao. Sasa pesa yetu ina increase, kesho itakuwa 2000. Mwenye atashinda swali kesho atapata 2000 Kenyan shillings. Sasa we say thank you for watching, subscribe and share this video. Till tomorrow.